السلام عليكم. فيلم جديد يدخل شباك التذاكر الأمريكية بعنوان دورا and the Lost City of Gold، بطولة النجوم إيزابيلا مونر ويوجينيو ديبيز ومايكل بينا، وإخراج جيمس بوبن. فيلم مغامرة كوميدي. يحكي الفيلم قصة دورا بعد أن أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، إلا أنها سرعان ما تجد نفسها تخوض مغامرة حية وجديدة مع أصدقائها المراهقين لإنقاذهما وحل لغز حضارة الإنكا المفقودة وما وراء مدينة الذهب الضائعة. Cousin Diego, you're so skinny and tall. You are way more energetic than I remember. Dora, this isn't the jungle. It's high school. It's life or death. Keep a low profile. Just be yourself. Excuse me? I'm kind of stuck. And just be cool, Dora. Okay, what is this? Oh, Where did you transfer from? the jungle. Here's the scavenger hunt list. Team up in groups of 4. Hola, Dora. Let me go! You'll help us find your parents and the lost city of gold. Where are we? All I see is jungle. I see 3 mercenaries, armed. Oh, look. Dora brought a knife on the field trip, everybody. Come with me if you want to live. I were with your parents. You're all in danger. We're gonna die out here. There's no need to overreact. Get it off! Get it off! Of course, she knows this monkey. It's now or never! I have to keep going no matter what. She's freaking awesome. I think we're safe. Not safe! Not safe! Not safe! This